DOS are the best promoters of all time. Yes, they are the best promoter of all time. How many of you have ever visited psychiatric before? If you visit psychiatric before, maybe unknowingly, you escorted somebody to psychiatric. The person did not tell you that this place is a psychiatric, not your local psychiatric, because if you enter local psychiatric, immediately you enter, you will know that this place is a psychiatric. I mean, government-owned psychiatric. If you have visited there before, immediately you enter into the gate and see a madman. You know, sometimes they are always in German. You may not know that the person is a madman because sometimes the people that they have tried to kill, they allow them to roam the compound. So immediately they see you, they will always say, madman, 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 madman. Creating the awareness that that place is psychiatric. There you know that, oh, if you have brain, you know and understand that there is a madman here. In the case of DOS and Simon, DOS are the best promoter of all time. Yes, now. Every promoter ought to look for DOS to promote them. The best promoter of all time. The best promoter of all time. How are they the best promoter? Simon the criminal, Simon the criminal, Simon the criminal, Simon the criminal. It makes every sensible Biafran to listen. They will always go to Simon platform to listen and know how Simon is a criminal. And there, Biafra people have come to inescapable conclusion that all of the DOS are just like a madman calling somebody a madman. They are the best promoter of all time. From the kidnap of Onyendu, which their superiors have sold him and now decided to design Onyendu with green, white, green Nigerian flag. They said it is a green, white, green to free Onyendu. They never told you that it is a green, white, green in solidarity with Nigeria that they have agreed according to their agreement with Nigeria that immediately they saw Onyendu, they will collapse IPOB into Nigerian movement. They never told you that. Now look at the last happenings. The last happenings, you will understand what I'm saying. They are using idea, freedom movement. We will join Eastern Security Network with Nigerian government to fight criminal, collapsing their freedom. Collapsing their freedom to Nigerian government. Collapsing their freedom to Nigerian government. They are, all of them are confused. Now, as if that one is not enough. As if that one is not enough. They don't contribute money to send you to Ghana. Your DOS supposed to balance me. All of this why you nabam tackle. Una son of una men awurumbo. Nanne send they go hajana treatment. Yes, now some of these irats masquerading, they don't know what I was doing. Most of them call me via the via. Naba hapukwana. Due to Guinea, those men came from me and they were taken on oath. I sent money to them. Imwe go len na ekpofu na n'ishiun. Epotebe na akorobish. Imama ofuma jeje jo ndi mam. That is the reason why they can never respond to me. The day that they will decide to respond to me, my mouth will even open and talk more. How can I be stop revealing secret? Secret yebun nile. The day that they will respond to me, they better keep quiet and now be monitoring how to kill and tempt me.
Ihe ejide m n'ọka atụrụ. After the kidnap of Onyendu, they designed NNK, who is fighting for Biafra. They designed him with Nigerian flag and then told you that they are agitating for the release of NNK. As if that one is not enough. They have come out to say that they are going to join their dead man squad with the named Eastern Security Network. They are going to join them to Nigerian government in order to fight criminality, which means collapsing IPOB into Nigerian movement. As if that one is not enough. They have finally come out now to tell you, oh, they are going to endorse every electoral official. They are going to endorse every electoral official because without them, you cannot get Biafra. So your DOS is the best promoter of all time. Most of you here may not love Simon if not by the things that the DOS are doing. Most of you here, ordinarily, will not love Simon, but DOS created the awareness. Simon, accountability. Simon, criminal. And it made all of you to go the sensible one. So, the sensible one. Lenu this ehu ana akpo ifili no nwere ebe ono. I have challenged him to go on the ground. He cannot go on the ground. Na social media. Na social media. And ole na ahụ ya ndụ ya aghasana. Ọ na try isi package ndụ ya. Onye nzuzu. Asikwe n'ike akpọ ga anara ike nke gị. Ga mepe ike nke gị ka ha kpọ ikuo nke ha. Anụmanụ. Ndị ọchịcha tara brain ha. Ole a na-ele gị anya nnọọ na ndụ gị gwụrụgwụ final. Ga repackage gonu ndụ gị. Ị ga-repackage ndụ gị. Ibi agwa m okwu. Agwara m gị right from the day ị hapụrụ my platform to DOS. M gwara gị sị gị na ndụ gị ya aghasa final. Check here the events of the day. Aha m bụ Emmanuel Oremijus. Ga jụọ ndị na-edefend. They know me very well. Ndị na-edefend knows me very well. At least o nwere mgbe ha na-akpọ m mgbe a nọ with them for me to rụọ ọrụ ha spy. They know me very well. Ga jụọ ha whom I am. Ị jụọ ha the reason why they refuse to respond to me since m na-ekwu okwu. Onye ọbụla na-atụ ụjọ ndụ ya to avoid ịkụ mmadụ ọfọ n'isi ya ghọrọ ya. Nke gị bụ obere fim ka m ka gbanyere gị ka na ndụ gị ka na-akpasa akpasa. Jee kpakọọ ya ọnụ. Anụ ọhịa. Kpakọọ ya ọnụ. Try go fix go the pieces. Check here from the day. M gwara gị okwu check ndụ gị. Ewu. Ya bụ imechara hụ ego recharge card. Imechara hụ ego recharge card. Hey. Let me continue. Your DOS are the best promoter of all time. Your DOS are the best promoter of all time. Criminals. Had it been that they kidnapped Mazen Nnamdi Kanu, as they showed him, not Nigerian government did not kidnap Onyendu. The people that kidnapped Onyendu, as I said in my prophecy years back, are from IPOB. Stop saying that Nigerian government kidnapped Onyendu. Who is Nigerian government? DOS. DOS is Nigerian government. Nigerian government is DOS. Ask yourself questions. There are things that was happening which MNK praised very well and said this will usher us into the new Biafra that we are going into. Ask yourself, where are those things? They started shouting criminality, criminality, in order to channel your mind and to make your mind believe it is criminal. The same thing that they did
When Onyendu was around, Benjamin called him. After collecting money from politicians, he called him that let us stop sit at home because criminals are hijacking it. Ask Benjamin what Onyendu told him. Onyendu said, and Onyendu equally come on Radio Biafra to say it. The people calling me, telling me criminality. Whatever will collapse Nigeria is the thing that I am in support. Whatever will collapse Nigeria is the thing that I am in support. But after they sold Onyendu, they told them, transfer DSS, because people will know what is going on. Onyendu will be able to control us from DSS, from prison. Don't transfer him to prison. Onyendu will be able to control us in prison. Because your barrister pampas, onye nke na-eme ọga ya bendara ha ike, a na-akpọ ihe nke mmụọ, akpọgide ike gbakọli elu. Kpọgide ike gbakọli elu. Ị na-elezi nwoke na-aga ka nwaanyị, ukwu nwoke gbakọlizi elu na-aga ka nwaanyị. This ewu mpamasị na ya nọ na Asaba. Ị hụgokwa barrister gị? Ị ma barrister gị before? Ị ma ole osizi aga na? Ike nọzi n'elu. Ike bụzi flat boot. Ọ ihe akpọtara ihe ike mmụọ. I received the information from them. Ndị na-ekwezi ka akpọ ha n'ike. Gwara m na a na-akpọzikwe n'ike. N'ọkwa n'ike ka esizi akpọ. Nọ n'ike ka esizi akpọ. Na unu na-akpọzikwe n'ike. Your barrister feared about what happened to Obeta. Your barrister feared about what happened to Obeta. And throughout his case, since kidnapped Mazi, he never ever stood, okay, transfer Onyendu to prison. He can never. 2 years agana, barrister failure. 2 years agana, barrister Umuchideke, stop criminality. Obidoro yele. Ofana Mmazagi Ofuma, if Ekpa is not involved from the kidnap of Onyendu, God will provide another person. It is the handwork of God. It is the handwork of God, not the handwork of these criminals. They cannot do anything. They know that very quite for sure. That is the reason why they started from the time Onyendu they killed the Ikonso. Ikonso left Benjamin Madabugu's compound. After leaving from camp, he went from the intel I received. After leaving from camp, he went to Benjamin Madabugu's compound. And after leaving, Adona, ndami wakpere ya, webuo ya, akụkọ na-egwu. Gentle. Oge egburu Gentle. Benjamin nọ dia, egbuo Gentle. Mgbe egburu mgbochi ọya ka ọgwụgwọ Benjamin, oshi na be Benjamin wepụ egbuo ya. So ihe ya eme bụ ibi pointer first, second, third, agba mbọ atọ n'ogbe. With ndị ọzọ na-receive be informations. Ndị ọzọ na-receive be informations. Ihe a na-akpọ egwu a na-akpọ Benjamin bụ mmadụ ka mmadụ. Mmadụ ka mmadụ. Unu ekwekwana nkwu okwu ka ha hapụkwa ikwu ihe mere during EndSARS. Unu ekwekwana nkwu okwu. Ka anyị ka na pakeji kweni ya ebe a. Ka anyị ka na pakeji ya. Mmadụ ka mmadụ. Jide yo irat, nwee ha n'ọbọ, nwee ha n'akpa. Anọkwa m ya direct call gị bịa na EndSARS. Nwekwa ya n'akpa. Anọkwa m ya direct call gị bịa. A na-ekwu okwu how to plan to fall the zoo.
ị na-ajụ onye aha na your command ka ọ command gị ka a ya ege ka ọ command nke onye aha ka a ya ege. That nobody should go anywhere. Anọkwa m ya. Maazị na shout mee nke a ị nọdị na-enye direct order don't go. Anọkwa m ya o kọlụ ga-abịa. Onye ọbụla respect kwa onwe nwekwa ihe a ya n'ọbọ ka anyị kakwube nke anyị bịara ka ọ hapụ ịdị nnọọ ka anyị ọ na-agba onwe anyị n'anwụ. Ana m ekwukwa okwu mmadụ gwara m anọ m nke a na-eme anọ m receive the call. Eso m na ndị gakwara ga monitor the target. Coming back call gị na-ajụ nke i kwuru ka anyị eme ka nke onye ọzọ kwuru. That nobody should go anywhere. Anọ m ya o. Okay. Jidekwa your irat ka anyị hapụkwa ka anyị na-akọkwa akụkọ a life ole si akọ ya na social media na ọkwa onye kụọ m aka n'ọnụ nkwuo mọ. Unu na-echekwa na ihe m na-ekwu agwụla. A na-eyuzukwa uche m na-ajọ mpụsọm. Best promoters of all time, DOS. Best promoter of all time, DOS. Minus Simon is a criminal. Dịka onye ara ịga psychiatric. Ihu ha onye ara ozugbo ihu na onye ara. He will be calling you onye ara hi. Oh, ihe your DOS na-eme. Simon criminal he. They never knew. Little did they know that they were promoting Simon. Little did they know that they were promoting Simon. They promoted Simon locally. They promoted him internationally with their criminal singing. Why are you not supporting Owazurike? From Owazurike to Maazị Nnamdi Kanu, from Maazị Nnamdi Kanu to Simon. I am still supporting Maazị Nnamdi Kanu. Your DOS are the kidnappers of Maazị Nnamdi Kanu, and I am working for his release. Atụrụ. Gaa ka esi n'ike kpọọ gị before ị na-abịa agwa m okwu. Ị ga collect ike nke gị, ị ga pool. Anyway, ike gị na-alakwa elu these days. Na a na-ele ike gị a, one could ever imagine ma ebu nwoke ka ebu nwaanyị. Ihe m ole akpọtagoro gị. A group of ndị akpụkpọzi. Hallelujah. DOS, the best promoter of all time. Simon is working for Nigerian government. Simon is working for Nigerian government. Ya ghọrọ egwu. The same person bịara gwa m na Simon is working for Nigerian government. That same person gara na platform ya sị, I will now support Nigerian government with Eastern Security Network in order to curb criminality. Akọrọ somebody like Ofeke ebe a ya kwe. Without doing research. Okay, Ibu Bible. Check here. Moses leadgidere the children of Israelites out of Egypt. They sinned against God. They committed all manner of atrocity, which means criminality among. May imagine na Moses in Kataziri. So, okay, let us go back to Pharaoh, so that Pharaoh will help us to curb the criminality. Jugodo onwegi, ma ọ bụrụ na ị na-reason well. Onye ara dị na agbụrụ ya. Ọ sị na ọ ya help m. Onye na-help bụ onwe ya help m. Atụrụ. Help godo onwe gị. Help onwe gị first. Iwe bi help m. Ezibida. I will help you. Akụkọ na-egwu. Akụkọ ndị na-support DOS. Ndị ara, ndị na-atọ ọnụ Tiger na Facebook. At the back, ha na-abụ ihe a. Ha na-abụ abeg. The Tigers. First, m nwere ọkpọkụtu unu. All the days niile unu na spy, I walk everywhere in Biafra land freely.
before I left. Before I left, I walk everywhere in Biafra land freely. Most of them say na draw here from me. Most of them believe na agwowa gomala. Most of them will be asking me na kedi ihe na akuru ga egwu. Na eche na agwowa na mala. O chukwu na akudi egwu o. And na dai na lions den puta. Na in Sunday ozoka. In these last days, he na abiazi late. He drop vagokwo. He na abiazi school very late, very very late. Umuokoko. Simon is working with Nigerian government. Man, na Simon is working with Nigerian government. Now, wasn't a collapse. Your Umuokele Kuku security. Join the Nigerian government in order to fight insecurity. Ara de na Burono. 2 years, 2 good years. The only music in Akpa Simon. 2 good years. Na iba kata one music na he fed. Somebody like a na boss osuku ka so here osuku. Ihe bu osukuluku. Osukuluku o ihe bu. O achiku. O ihe bu. Oso osuku. Egwu na osuku ama na his DOS turn on into content creator. If they talk about any other thing in their platform, how long with you? I challenge them. Nobody takes them serious. The only thing people go there to look is, when you talk about Simon, they go there to watch your madness. And they are making good money out of it. Oh, go akahaji, ga check here. Na platform abaranze. Each time I treat the issue of Simon, he gets more views than talking about other things. Go there and check. Go to their various platforms. They are making money out of it. And they are shouting, Simon, Simon. Unile should be grateful to Simon because on a new content to create. Can we get here on life? Most of them thought Simon with 20-something years. But they collapsed themselves in order to be talking about Simon. Can you imagine 50-year-old talking about 38 years old? 60-year-old talking about 38 years old? Obumuha. Talking about 38 years old boy. Obumuha. That means he himself is a failure. Because if he is doing something, only something will not have the time and the privilege to gossip. Most of you know in your various offices, when you are busy, you don't have the time to gossip. You don't have the time to be looking for another person to talk about him. But due to Guinea, generation, they have sought for a way in order to live. How did you Simon live? Ask them, they know what I'm saying. And don't come and say that I'm casting your work. They know what I'm saying. All of them, they know what I'm saying. They are making ends meet from Simon. Without Simon, I go yebu hanile. Your Ikenga, without Simon, without treating and talking the topic of Simon, I go yebu ya. Because he is generating money from Simon. Somebody like Osuku, never give promo code. Simon is a criminal. They will say, pause for a minute, let me go for advert. Oh, join Ikenga promo code. Play so bet with Ikenga promo code and you will win millions. Whereas on a ojigina about game na Facebook na akwụghị ụgwọ. Ụmụ okoko, ụmụ achịkọta ekwe ọnụ. Ọkụ na-anyụ ọna. Bịanụ jee Finland. Ọkwanụ m nụ nsị Finland wee declaration of war. Anụ m nụ nsị Finland referendum convention wee declaration of war. Muslim mouthpiece of Nigerian government. Ganu Finland.
and gwanụ 1000 teeth na-ekwu ya ọ bụrụ na ọ gaa Finland ụkọrọ ihe na-emegbue ọkwa sị na ọ na-aga Finland ọ bụrụ na ọ gaghị Finland ihe na-emegbue tell him that Emmanuel Oremiju said if he did not go to Finland egbe elu ya agbagbu ya nke ọma people nọ ha jump ebe a ha jump ebe a ha ma nkwu one place ka thunder nwee one direction one location ha na confuse gharị thunder they cannot tell themselves the original truth ozi ngị ka ha ya agwa eziokwu lee afụ ọnụ nke sị na ya ọ bụ 1000 teeth afụ ọnụ inweta ụdịrị onye bụ ụdịrị afụ ọnụ a na village onye na-eme nshi na ị gaa na be ya enye gị ụkwụ aba na boot enye gị ụkwara nta gị nwụọ ụkwụ aba na boot na ụkwara nta you die overnight ndị ya abịa kọrọ m Simon is this Simon is that Simon tikwe nke use ọ dị nke onye ara that guy na ọpụta ya kwuo na social media unfilie na ha yi na ọ na-asọpọt o creatiri platform ebe a na-plan downfall of Simon ebe a na-akpọrọba Simon iyi mana ịkpọzie ndị a na-akpọ Simon iyi he will then tell you oh don't insult anybody here you notice na onye ọbụla na edirel report the person why don't you caution the person ị na-anụ the voice call ị ga-anụ ya mana nke ị ya anụ bụ nke onye kpọghachiri iyi always chameleons ụmụ okoko chameleons ụmụ okoko ha use ọ dị nke mma Simon the referendum convention iti ikpere n'ebe a ịkara iti ihe ebe a ha na plan ebe ọ ya adịrị ha izi ụmụ okelekwukwu ọkụ niile nyụrụ nyụọ pee failure ọhịa ụnụ bụ most of them akpụtabeghị block be nna ha most of them never contributed one block be nna ha ọ ndị ya pụta akpọ m iyi like nke a sị na ọ nọ n'Asaba ọ bụ ihe a achọghị m ịpụta bịa nkwuwa okwu na ya dị ka ime ọnụ o nwere ebe m kara ịkpọ gị gaa n'Asaba di a jụọ onye Emmanuel Oremiju bụ nkwu okwu ya dị ka ime ọnụ I am everywhere within your locality. A full-blooded Igbo man. Ndara. Ụmụezi, okelekuku. Ndị ọkụ ha nyụrụ anyụ. DOS, like I said, are the best promoter of all time. Best. Because God used them. God used all of them. And they are recharge card media warriors. God used them to promote the gospel of Biafra. After Kaharere Onyendu, they thought that is the end. God then used their handwork to promote the restoration of Biafra. They all introduced Simon to an average Biafran. And you know that Biafra people are Republican by nature. The only people who are not Republican by nature in Biafra land, who does not think very well, are the people with paternity problem. Like, nke a na ebe a na-eklem na ya ọba Ọsụkwụ. Na ya ọba Ọsụkwụ. Ọghọ aha nkwụ ihe mmadụ na-aza Ọsụkwụ. O nwere paternity problem. Ọ bụrụ na o nwee paternity problem, if you are an Igbo man, you are Republican by nature, you think very well, you reason from your head, not from your anus. You reason from your head, not from your anus. And ọ dị ka m na-ata iti ihe m mere na ndụ gị. Maka ịgwa gị eziokwu iso na one of the people m bụrụ ọnụ. Ana m ezo m ihe ezo na abụrụ m gị ọnụ publicly on Facebook. Ezo m ihe ezo. So, ihe try gonna wear leather. So, kene ndụ gị. Before coming back to me. Na ihe na-ekwu increment in the things that is going on in your life.
ndo okele kuku ifili na mvu Simon nwekwara ike ịkpọ Simon bụ ụnụ nkịtị ọ bụ mmụnwa to stop this thing. Last night ka m hụrụ winchi ole ha si arụ ọrụ one on one. So mgbe m bara ọrụ mma amanụ ndị bịara ije a one on one. Abụ m agụ ịsa abụghị m onye unyi ata m onye nwere ike ime ihe a one on one. Jụọ ha ndị tara amụsụ a ndị bịara amụsụ a jụọ ha ma ha krọsịrị ebe m nọ one on one. I don't need to go into details, but they know themselves. Ọgwụ na-agwọ ọbụ within the locality. Ebe ụnọ ka ụnụ ya agwọ nwunye. Ịnwa anwa susuru ihe abịa ebe nnọ. Ifegide ịha nga n'ụzọ. Ngwa gị na ebe amụsụ gị ruru. Ebe amụsụ gị kwụsịrị. Nwere ebe ndị nke ha bụ ebe a ka o ruru. Dibịa na-agwọ otere agbaghị ike nke iche n'elu. Ụmụ okoko. Follow who no road. Some of you people are following the people singing the Simon for 2 years. Simon. Obiga gwa gị that these people are failure. Oburu ga na-enye gị that these people are failure. Who in the right senses, who have direction, that will spend 2 years plus in talking against one single individual. 2 years plus. Because of that single individual, he announced to you that he have collapsed. That he have collapsed their Umuokoko security into one Nigerian syndicate. You have collapsed your one Nigeria into your Umuokoko security into one Nigeria. You have collapsed your Umuokoko security into one Nigeria. Umuokele kuku. Achikote ekwe ọnụ. Because of one person. And because of that one person, you have announced, Biafra, let us join hand with our Eastern politicians. The same politicians. Tomorrow they will deny. We have your audio of let us join hands with Southeast politicians. That video that you did, that program, people have the audio. People have the audio. So that tomorrow you do not deny that you did not say something like that. Even ebe ekwensu nọ na akpata oyi na awụ ekwensu. Akpata oyi na awụ ya. From me from here, it is good morning. Enya, tikana your picture on your Facebook. If the reach on Facebook, Gaga jụ Umuokoko ị na-defend whom I am. I spend raw cash. You spend the ego spender, you then go bankrupt. In a reach on Facebook. Lekwe ndụ gị aghasana. Aghasara m ndụ gị ghasa ya final. Apịara m gị mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Ghasa ndụ gị ghasa ya final. Ị nọrọ ebe a na-adịrị